vasomotor tone, resulting in narrowing of the retinal arterioles and overall generalized arteriolar narrowing. Then comes the sclerotic phase, where there is persistently elevated, in cases of persistently elevated blood pressure. There is intimal wall thickening, medial wall hyperplasia, along with hyaline degeneration. This results in diffuse and focal arteriolar narrowing, copper wiring, where there is arteriolar wall opacification, arteriovenous nicking, where there is compression of venules by the thickened arteries. Exudative phase comes when the blood pressure is elevated chronically. There is inner blood retinal barrier disruption, which results in smooth muscle necrosis, exudation of blood and lipid, and retinal nerve fiber layer ischemia. These result in microaneurysm, retinal hemorrhage, hard exudates, cotton wool spots, and so on. The malignant hypertension phase occurs when there is very severe hypertension. Along with the previous signs, there is also optic disc swelling, with or without an underlying hypertensive encephalopathy with raised intracranial pressure. There are some other processes which are involved in hypertensive retinopathy. They are inflammation, endothelial dysfunction, abnormal angiogenesis, and oxidative stress. So the management of hypertensive retinopathy. The first and very important thing is to take history about the hypertension disease itself, the severity, duration, medications, along with compliance to it, transient ischemic attacks, coronary or perivascular history of heart failure, or any history of any other known systemic diseases like renal diseases, hyperthyroidism, etc. The symptoms that we can expect in cases of hypertensive retinopathy are headache, eye pain, focal neurological deficits, chest pain, shortness of breath, dyspnea on exertion, palpitations. We need to do a thorough systemic examination. We need to check for vital signs, the blood pressure, heart rate, respiratory rate. We need to do examination of the cardiovascular system for any abnormal heart sounds, carotid or renal bruit, peripheral pulses, etc. To look for signs of heart failure, we need to do a neurological evaluation to see signs of any cerebral ischemia, and others like body mass index, thyroid gland examination, etc. The ocular signs that we can observe in hypertensive retinopathy are diffuse or focal arteriovenous crossing signs, also known as nicking or nipping, arteriolar wall opacification like silver or copper wiring, microaneurysm, retinal hemorrhages, hard exudates, cotton wool spots, and optic disc swelling. Again, it is important to note that hypertensive retinopathy is diagnosed based upon its clinical appearance on fundoscopic examination, along with a coexistent hypertension. So this left picture shows generalized arterial narrowing, whereas on the right, there is focal arteriolar narrowing. Arteriovenous crossing signs. Arteriovenous nicking and nipping can further be divided into a Salus sign, where there is deflection of the arteriovenous crossing, a Bonnet sign, where there is banking of the veins distal to the arteriovenous crossing, and then there is the gun sign, where there is tapering of veins on either side of the crossing. Arterial wall opacification results in the sclerotic phase as a result of the wall thickening in both intima and media thickening along with hyaline degeneration. At first, it gives the appearance of a copper wiring and then a silver wiring, and then the whole blood column is no longer visible. Retinal hemorrhages, hard exudates, cotton wool spots, optic disc swelling, these are very important signs, other important signs of hypertensive retinopathy.
retinopathy. So based on these signs, hypertensive retinopathy has been classified several times by several scholars. Among them, the Keith-Wagner-Barker is the most classic one, which was first proposed on 1939. Then came the Shy classification, the modified Shy classification. The modified Shy classification summarized along with the chronic arteriosclerotic hypertension. It also summarized about the malignant hypertension. Of specific interest today is the Wong and Mitchell classification, which was proposed on 2004. It is very important, and it is simplified, and it is important because it is more specific. The worsening grades of this classification are systemic hypertension, the systemic issue, and it also has a high reliability. There is also a recently proposed OCD-based classification. Since we are well equipped with Shy classification, let us discuss about the Wong and Mitchell classification. Hypertensive retinopathy is said to be mild when any one or more of generalized arterial narrowing, focal narrowing, arteriovenous necking, wall opacification, be it silver or copper wearing, is present. If these are present, the retinopathy is said to be mild, and there is a modest association with coronary artery disease and death. In cases of any one or more of hemorrhages, microaneurysms, cotton wool spots, hard exudates, if any one of them is present, then the retinopathy is said to be moderate, and there is a strong association with stroke, cognitive decline, and death from cardiovascular diseases. And if these signs are present, along with optic disc swelling, and in the presence of a severely elevated blood pressure, the hypertensive retinopathy is said to be malignant, and it has a very strong association with death. General investigations are done to screen for secondary causes and to exclude comorbidities. These are ECG, urine analysis, complete blood count, blood sugar profile, serum creatinine, lipid profile, and echocardiogram. Among ocular investigations, we need to do color fundus photography for documentation and evidence-based practice, fundus fluorescein angiography to detect areas of non-perfusion and leakage, and OCT macular protocol for macular edema or any subretinal fluid. So this is a color fundus photography of a patient, 25-year-old patient with severe hypertension. At the time of presentation, his pressure was 210 by 1 millimeters of mercury. Picture these pictures show early fundus fluorescein angiography, where we can see areas of capillary non-perfusion, microaneurysms, and also areas of choroidal filling defects. The bottom left is the late fluorescein angiography. It shows intense vascular leakage along with leakages of hypertensive choroidopathy. This is the bottom right is the early indocyanine green angiography, where there shows moth-eaten hypofluorescent areas of choroidal circulation. So the treatment of hypertensive retinopathy is primarily based on reducing the blood pressure. If the patient presents with other ocular complications. So in general treatment, the patient should be referred to an internist or a cardiologist for effective blood pressure. But if the patient is in hypertensive crisis, he should be referred to an emergency department for acute management of blood pressure. Besides, very nice counseling should be done to the patient that lifelong is usually necessary, and signs and symptoms are not a reliable indicator of severity of the hypertension. The patient needs to go through lifestyle modifications
like reducing weight, reducing salt intake, avoiding smoking, moderating on alcohol and caffeine consumption, dietary approaches, and increasing physical activities. Some commonly prescribed antihypertensive drugs are thiazide diuretics, calcium channel blockers, angiotensin enzyme inhibitors, aldosterone receptor blockers, and beta blockers. So this guideline was provided by the American Heart Association Task Force or the American College of Cardiology, which shows that how to prevent, detect, evaluate, and manage cases of high blood pressure in adults. The role of an ophthalmologist, as mentioned before, is to check on the hypertensive retinopathy and lifelong follow-up of the patient for ocular examination. There are recent studies which have explored that intravitreal bevacizumab can be used for. It showed that there was reduction in the macular edema and the retinal hemorrhages. Another study showed recovery of malignant hypertensive retinopathy in patients after bevacizumab, but none of these are widespread or accepted. The complications of hypertensive retinopathy are retinal vascular occlusion, retinal artery microaneurysms, proliferative retinopathy, vitreous hemorrhage, epiretinal membrane formation, fractional retinal detachment, risk of progression to advanced diabetic retinopathy, chronic papilledema from hypertensive encephalopathy leading to optic atrophy. So prognosis of hypertensive retinopathy. If the retinopathy is severe and there is arteriosclerotic changes, there is an increased risk of cardiovascular diseases. In cases of untreated malignant hypertension, the mortality is about 50% in 2 months and even 90% in 1 year. Since retinal arteriosclerosis do not regress complications. Most retinal changes secondary to malignant hypertension will improve once blood pressure is controlled, but the arteriovenous changes and the arterial narrowing will remain. And in cases of optic nerve and macular damage, it can cause permanent reduction in visual acuity. So the take-home message: systemic hypertension is the leading risk factor of cardiovascular diseases and mortality worldwide. An ophthalmologist's recognition of fundus changes may even prompt the initial diagnosis of hypertension and alert the patient to potential complications. So prompt and effective management of hypertension may decrease visual morbidity and overall systemic morbidity and mortality. Thank you all. Thank you. President and honorary medical officer trainee to ask questions to this presenter. Student, please ask question. Thank you, Doctor, for your very nice and informative presentation. I want to ask a question. In your slides, in the first few slides, you have shown the classification of hypertension, but on the management slide, you have shown another slide. Which classification is present classification? Present classification according to the American Heart Association, and why it is important than the previous one? Okay, so thank you. First of all, that is a very nice observation. The first one was the British classification of the British Hypertensive Society, and the second management that I have shown is that of the American College of Association. Like every other aspects, their management protocols and classification also differed. As I have during my preparing my slides, I have gone through both, and I saw very little changes among both of them. It could be that I could have kept
consistency and mention the management slide of the British Hypertensive Society, since I have shown the classification of the British Hypertensive Society. But to actually both of these, if you observe, has very little difference, and the main management is kind of same. So the difference, you have the answer to your question is the difference is because one was proposed by the British Hypertension Society, another one by the American College of Cardiologists. Yes, thank you for your elaborative answer. But in American classifications, the upper limit of hypertension is around 12 to 15 minutes per mass per lower than the British classification. Thereby, it provides a more safety line for the treatment of patients. Yes, if I can add also to your informative question, that is the British Hypertensive was more elaborate on what is a normal blood pressure, hypertension, and a hypertension. So I have mentioned that. But yes, what you have mentioned, that the safety line for the American one was more. Thank you very much. Thank you. Student, please ask question. আর কারো কোশ্চেন নাই? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Hello. হ্যাঁ, করো question. Thank you, presenter, for a very nice presentation. Dr. Bikash Chandra Pal, MS Phase B resident. I have a question to the presenter that you have shown in your slide hypertensive signs of retinopathy sign of hypertension. Can you tell me some signs of hypertensive choroidopathy? Yes, hypertensive choroidopathy will result two very important signs of hypertensive choroidopathy. One is known as the Elschnig spot, another is the Sigrid's streak. This occurs due to the same mechanism. Due to arteriosclerosis, the choriocapillaries are blocked, which results in focal white spots at the level of retinal pigment epithelium, which is commonly known as the Elschnig spot. And there are signs of linear streaks along the choriocapillaries, which are known as the Sigrid's streak. These are two important signs of choroidopathy. Thank you. You can add another sign that is exudative retinal detachment, Right. due to the diffuse choroidopathy and where a dysfunction of the global dysfunction of the retinal pigments epithelial cells occurs. আর একজন কোন স্টুডেন্ট যেন কোশ্চেন করতে চাচ্ছিল? My question, assalamu alaikum. রঞ্জিন, শোনা যাচ্ছে না তোমাকে? Madam, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। বলো। My question to the presenter is what is copper wiring and what is silver wiring? So in the sclerotic phase, the due to increased in cases of chronic hypertension, the walls of the retinal arterioles are at first starts thickening in the initial phase, and it is important to know first that the retinal arterioles that we see when we do fundoscopy examination, we don't see the vessels. We actually see the red color is the color of the blood column within the lumen. So in cases of sclerosis, the walls starts opacifying. Initially, it gives the appearance of the copper wiring. When the sclerosis is thin, the opacification is thin. As it thickens, it gives the appearance of silver wiring. As it thickens further,
we ultimately do not see any blood, and we see there is. Thank you. Yes, you are right. The copper wiring is the light reflex from the vessel wall, which takes a reddish orange hue due to the atherosclerosis changes. Due to the atherosclerosis changes, and when it is more severe, that no blood column is seen, then silver wiring occurs. এটা কেন হচ্ছে? লাইট That's copper রিফ্লেক্সটা wiring, then ব্রডেনিং silver wiring. লাইট রিফ্লেক্সটা ব্রডেনিং Broadening হচ্ছে আর ব্রাইটনেসটা যখন কমে যায়। আর কোনো ব্লাড স্পিন করে না তখন ভেসেল ফ্রম দ্য ভেসেল ওয়াল, তখন হচ্ছে হোয়াইটিং রিফ্লেক্স সেটা হচ্ছে তখন সিলভার ওয়াইরিং। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোশ্চেন নাই? পলাশ, কোশ্চেন করার টাইম হয়ে গেছে? হ্যাঁ, প্রশ্ন করার টাইম হয়েছে। সোহেলি, জি স্যার। প্রশ্ন করার টাইম হয়েছে, তুমি প্রশ্ন স্যার করো। একটু ওই অনারারি মেডিকেল অফিসারদের করি কোশ্চেন স্যার, ওরা তো সবসময় স্কিপ করে যায়। করো, একজন দুজনের করো, অনারারিদের একজন দুজনের বেসিক প্রশ্ন করো। আচ্ছা, জি স্যার, জি স্যার। অনারারি পলাশ কি আছে একজন দেখেন? ফাহাদ করিম আছে? ফাহাদ করিম কে আছে? রুবানা দিলোয়ার, আবু আয়ুব খান, আবু আয়ুব, জি ম্যাডাম, আয়ুব খান, ওয়াসিল আনোয়ার। কেউ নাই? রুবানা দিলোয়ার, ডক্টর রেহনুমা, বাসিল আদলার, একজনও নাই? ডক্টর জিনিয়া, ফাদিয়া ফরহাদ জহি, হাবিয়া ফারহাদ, কেউ নাই? সালাম ম্যাডাম। কে? পরিচয় দাও। সাদিয়া ফারা, ডক্টর সাদিয়া ফারা। সাদিয়া ফারা, তুমি এই যে ওর প্রেজেন্টেশন থেকে একদম সিম্পল কোশ্চেন, যে what major organ are targeted of systemic hypertension in our body, বলো। ও দেখাইছে প্রেজেন্টেশন। In case of eye, it is কি কি মেজর টার্গেট অর্গান কি কি সিস্টেমিক হাইপারটেনশনে আমাদের বডিতে টার্গেট অর্গান গুলো কি? eye, চারটা নাম দেখাচ্ছি, kidney, বলো। হ্যাঁ, eye, kidney, heart, and আর ব্রেন। brain. থ্যাংক ইউ। আর কেউ আছে? বাসিল, বাসিল, রুবানা দিলোয়ার, রুবানা দিলোয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার কেউ আছে? পলাশ, রেবেকাকে দেখলাম মনে হয়। রেবেকা, যে আয়ুব আসছে তো, আয়ুব, আবু আয়ুব। সালাম আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, তুমি বলো। What জি are the ম্যাডাম। ocular effects of hypertension? তো দেখাচ্ছি, আমি একদম সিম্পল কোশ্চেন করতেছি ওর প্রেজেন্টেশন। কি ইফেক্টস জি হয় ম্যাডাম। অকুলার ইফেক্টস? ম্যাডাম, ফার্স্ট গ্রেড 1 হচ্ছে মাইল্ড জেনারেলাইজড আর্টেরিওলার ন্যারো অ্যাটেনুয়েশন। এটা তো তুমি সাইন বলতেছো, কি ইফেক্টস হয়? এই যে ও বলছে আজকের প্রেজেন্টেশন হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, অরাইটোপ্যাথি, অপটিক নিউরোপ্যাথি, তিনটা, তাই না? আচ্ছা, বলো এবার কি কি সাইন পেতে পারো হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, হাইপারটেনসিভ অকুলার সাইন, হাইপারটেনসিভ কর্ডোপ্যাথি আর হাইপারটেনসিভ অপটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে। অপটিক নিউরো। হ্যাঁ, এখন ম্যাডাম। তুমি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির অকুলার সাইন গুলো বলতে পারবা? ম্যাডাম, ফার্স্ট হচ্ছে গ্রেড 1 এর জেনারেলাইজড আর্টেরিওলার অ্যাটেনুয়েশন অর ন্যারোইং, and grade 2 এ হচ্ছে আর্টেরিওভেনাস নিপিং আর ক্রসিং, and grade 3 হচ্ছে সিলভার ওয়ারিং অর কপার ওয়ারিং। আর্টেরিয়াল অপাসিফিকেশন। Grade 4 তারপর গ্রেড বলা দরকার, তুমি শুধু সাইন গুলো বলে দাও। silver wiring or copper wiring, and grade 4 এ ম্যাডাম অপটিক ডিস্ক এডিমা। আর কিছু পাওয়া যায় না? 3 তে কি পাওয়া যায়? 2+ মাইক্রো অ্যানিউরিজম
হেমোরেজ, Micro- এক্সুডেট, সফট এক্সুডেট, হার্ড এক্সুডেট। সবই পাওয়া যায় ম্যাডাম, মাইক্রোকনজম সব হার্ট এক্সিডেন্ট। থ্যাংক ইউ। বাট ডিও স্টুডেন্ট শম্পা শিকদার, শম্পা শিকদার, মারিয়াম, ডক্টর মারিয়াম, ডক্টর ফারজাদ, প্লাস আরেকটু কারো নাম বলো না ডিও স্টুডেন্ট। ডক্টর ফরজাদ কাসেম। ফারজাদ আছে? জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ফারজাদ, তুমি এই যে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, হ্যাঁ, প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফেজ কয়টা আছে বলছি, বলো তো। Madam, there are four grading. In grade 1, there is a general. গ্রেড জিজ্ঞেস করি নাই তোমাকে, আমি জিজ্ঞেস করেছি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির যে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফেজ গুলো আছে, 4টা ফেজ আছে আমি বলেছিলাম, 4টা ফেজের নামটা বলো, নামগুলো বলো, পারবা? না ম্যাডাম পারবো না। আরেক ওই যে প্রেজেন্টেশনে দেখাচ্ছে, সব প্রেজেন্টেশন থেকে কোশ্চেন করছি। আরেকজন ডিওর নাম বলো, পলাশ ডিও, রাজীব সরকার। হ্যাঁ, আপনি বলেন। Madam, there are four stages. বলেন। Madam, there are 4 stages. Vasoconstrictive stage, then sclerotic phase, then madam exudative phase, and malignant hypertensive phase, madam. গুড। আরেকজন আপনি কি বলতে পারবেন এই যে ভেজোকনস্টিক ফেজে কি হয়, প্যাথোফিজিওলজিটা কি হয়? খুব সুন্দর করে দেখেন। বলতে পারবেন না। আরেকজন Vasospasm, there occurs vasospasm and increase by vasomotor tone হবে madam, increase vasomotor tone, and that causes narrowing of the arteriole. জেনারেলাইজড ভাস্কুলার। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে মান্ডাসে কি ফিচার পাবো? জেনারেলাইজড আর্টেরিয়াল ন্যারোইং। বডির যখন হাইপারটেনশনটা প্রেশারটা বাড়ে তখন বডির অটো রেগুলেশন যে মেকানিজম সেটা ওই যে ভেজোস্পাজম করে, ভেজোস্পাজমটা বাড়ে। থ্যাংক ইউ। আরেকজন ডিও স্টুডেন্টের নাম বলো পলাশ। আচ্ছা, এমএসসি স্টুডেন্ট ফেসবি ডক্টর তাজমিলুর রহমান। আচ্ছা, তাজমিলুর, ডক্টর তাজমিলুর। তাজমিলুর নাই। আচ্ছা। আরেকজন ডক্টর সুদীপ্তা সরকার এফসি স্টুডেন্ট। সুদীপ্তা, ডক্টর সুদীপ্তা। নাই। বিকাশ বলো, বিকাশ। ডক্টর জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওরা তো সবসময় বলে, এরা তো সবসময় বলে যে অন্যদের বলতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা বিকাশ, তুমি বলো সেকেন্ড ফেজ যেটা স্প্লেটিক ফেজের প্যাথোফিজিওলজিটা কি হয়? সেকেন্ড ফেজে নাম কি sclerotic second phase, হ্যাঁ, hyperplasia of the tunica media, that is muscle layer increase করে, decreasing the narrowing of the lumen আর caliber, কি হয়? সাথে হাইলিন ডিজেনারেশন হয়, hyaline degeneration হয়, and আর ইন্টিমাল থিকেনিংও হয়। জি এন্ডোথেলিয়ামটা থিকেনিংও হয়। এটা হলে হাইপারপ্লাসিয়া, হাইলিন ডিজেনারেশন হচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে? ফিক্সটা কি হবে? arteriosclerosis হচ্ছে, যে কারণে arteriovenous crossing sign পাওয়া যায়, তাহলে এই হ্যাঁ আর্টেরিয়াল ক্রসিংটা পাওয়া যাচ্ছে এবং আর্টেরিয়াল অপাসিফিকেশনও পাওয়া যাচ্ছে। opacification পাওয়া যাচ্ছে, silver wearing and copper wearing. আরেকজন কেউ আছে? তুমি বলো ওই যে আর্টেরিয়াল নিপিং সাইন তিনটা বলো। Arteriovenous nipping sign, Salus sign, there is a deflection of the vein at arteriovenous crossing point. Bonnet sign, that is banking of the vein beyond the arteriovenous crossing, and bone sign, both side narrowing, gun sign. ডান সাইনে কি হয়? At arteriovenous crossing point, both side narrowing হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি কোশ্চেন করেন স্যার। স্যার আপনি কোশ্চেন করেন। আমি সমস্ত স্টুডেন্ট, এনিওয়ান ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট
there is a term used by the autoregulation of the blood pressure. Anyone can explain what is autoregulation of the blood pressure? John, he explained that vascular tone, the tonic phase due to the vasospasm and increased vascular tone. Why? This stage due to the autoregulation. What is autoregulation? Sir, this mechanism is characterized by sir renin angiotensinogen mechanism. সেটা কি তুমি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি হোয়াট ইজ অটো রেগুলেশন অফ ব্লাড প্রেশার, সেটা কিভাবে কেন রেনিন এনজিওটেনসিন মেকানিজম সেটাও একটা আছে, এই অটো রেগুলেশনটা সেটা আর অটো রেগুলেশন সেম জিনিস না স্যার। অটো রেগুলেশন স্যার একটা সার্টেন লিমিট স্যার, retinal vessels, their internal property, they can maintain their blood pressure at the optimum level, at the level of the certain blood pressure level. Above this, this is it is আমি তো বলবো স্যার অটো রেগুলেশন কয়েকটা জায়গাতে হয়। অটো রেগুলেশন সিম্পলি মানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল বা যে কোনো একটা অর্গান নিজে নিজেই তার চেঞ্জটাকে আবার ফিজিওলজিক্যাল লিমিটে নিয়ে আসার যে ক্যাপাবিলিটি, সেটা অটো রেগুলেশন স্যার। ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে অ্যারোটিক বডি এবং ক্যারোটিক বডিতে অ্যারোটিক সাইনাস এবং ক্যারোটিক সাইনাস থাকে, যেগুলো স্যার আমাদের ব্লাড প্রেশারটাকে চেঞ্জ করতে পারে এবং চেঞ্জ করার উপরে ভিত্তি করে তারা, আমরা যেহেতু জানি স্যার হাইপারটেনশন ইকুয়াল টু হার্ট রেট ইনটু টোটাল সেন্ট্রাল রেজিস্ট্যান্স, এখানে যেহেতু আমাদের স্যার এই বডিগুলা তখন যখন দেখে যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, এই সেন্সের মাধ্যমে তারা ইনহিবিটরি ইমপালস পাঠায় হার্টকে যে তাদের হার্ট প্রেশার কমাতে। যখন হার্ট প্রেশার কমে যায় আলটিমেটলি এটা যেহেতু কিসের মাধ্যমে ইমপালস পাঠায়, কিসের মাধ্যমে ইমপালস পাঠায়? আর ভেগাস নার্ভের এদের সাপ্লাই হচ্ছে ভেগাস নার্ভ, ভেগাস ইনহিবিটরি ইমপালস টু দ্য হার্ট রেট, দেয়ারবাই ডিক্রিজিং দ্য হার্ট রেট। আরেকটা ব্রড হেডিং করে ভেগাস, ঠিক আছে, একটা ব্রড হেডিং, এটা কি কোন গ্রুপের, সিম্প্যাথেটিক না প্যারাসিম্প্যাথেটিক? স্যার প্যারাসিম্প্যাথেটিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি ইমপালস দেয়? হার্ট রেট এন্ড মাসল কন্ট্রাকশন। This is negative feedback mechanism. আর renin angiotensin একটা মেকানিজম আছে, বাট দিস নট ওয়াটার এন্ড ইলেক্ট্রোলাইটের কন্টেন্টটাকে কিডনি স্যার ম্যানেজমেন্ট করে এবং এটা কমায় দেওয়ার ফলে আলটিমেটলি টোটাল ব্লাড ভলিউমটা, ওয়াটার কন্টেন্ট অফ দ্য ব্লাডটা কমে যায়, আলটিমেটলি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় এবং ব্লাড প্রেশার কমে যায়। মাহমুদ, তুমি বলো তো what is the pathogenesis of exudative phase of hypertensive neuropathy? exudative phase কি চেঞ্জ হয়? স্যার এক্সিকিউটিভ ফেজে তার আগের ফেজটা যেহেতু স্যার আমার স্ক্লেরোটিক ফেজ হয়ে গেছে, ভেসেলগুলা স্টিফনেস বেড়ে গেছে, তারপরে ইলাস্টিসিটি সেটা কমে গেছে, তারপরে স্যার ভেসেলগুলা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে না, কাজে এরপরে যদি হাইপারটেনশনটা বেড়ে যায় তাহলে ওই প্রেশারটাকে ক্যাপিলারি ওয়াল নিতে পারে না বলে ওখানে মাইক্রোঅ্যানিজম হয়, ওখান থেকে তার প্লাজমা কন্টেন্ট লিকেন হয়ে হার্ট এক্সুডেট হয় এবং আমাদের মাইক্রো ইনফার্ট যেহেতু নার্ভাইভাল লেয়ারে হয় সেটা থেকে আলটিমেটলি স্যার করোনাল রিপোর্ট হয়। শোনো, সেটাকে বলে আউটার রেটিনাল ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার, একটা ইনার ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার, একটা আউটার ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার। বোথ ব্যারিয়ার বিকাম ডিসরাপ্টেড, ওকে, এন্ড এই সব চেঞ্জ তখন হয়। মাহমুদ, তুমি কি বলতে পারবে, ও ছবিতে দেখাইছে যে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করছে 15 দিন পর পর, দি রেটিনা লুকস নরমাল হয়, দিস চেঞ্জেস অকার। কিভাবে? তোমার এই যে ব্লাডটা চলে যায়, এক্সুডেশনটাও চলে যায়, এক্সুডেশনটা চলতে আরো সময় লাগে, 3 থেকে 6 মাস চলে যায়। কোন সিস্টেমের মাধ্যমে এইটা চেঞ্জটা স্বাভাবিক ফিরে আসে, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে বলতে পারবা? আর হার্ট এক্সিডেন্ট গুলো যদি স্যার অনগোয়িং লিকিং না হয় তাহলে 3 থেকে 6 মান্থের মধ্যে আমাদের ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি এবং নরমাল ক্যাপিলারি যেগুলো সেগুলো স্যার ওকে এনগেলজ করে নেয় স্যার হার্ট এক্সিডেন্ট। কারণটা আছে আমাদের স্ক্যাভেঞ্জিং মেকানিজম আছে, স্ক্যাভেঞ্জিং, আমাদের শরীরে ওয়াস্ট প্রোডাক্ট ডিসপোজাল সিস্টেম আছে, স্ক্যাভেঞ্জিং মেকানিজম। They are become activated, the macrophage, the RP, other phagocytes, fibroblasts, they take part
and they scavenging all the debris, that is hemorrhage, hard exudate, edema, water, but exudates takes more time to clear out. I think শৈলী তুমি যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাও করো, স্যার তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করেন স্যার, আরেকটা 1 মিনিট টাইম আছে, আরেকটা করেন তাহলে ডক্টর বিকাশ বিকাশ বলছি স্যার একবার। নমস্কার স্যার। আর কি আছে? ফাইজা কি বল আছে ডক্টর শামিমা কি আছে? আচ্ছা তুমি বলো তো, একটা পেশেন্ট হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি নিয়ে তোমার কাছে আসছে, এটা মেলিগন্যান্ট, এটা এক্সুডেটিভ, তুমি একটাই তাকে অ্যাডভাইস করবে, কি অ্যাডভাইস করবে? একটা কথা বলবা, তোমার কি অ্যাডভাইস হবে? একটা ব্লাড প্রেশার দেখবো। না, তুমি দেখলা, তুমি তো দেখছো যে এটা অ্যাডভাইস কি করবা তাকে একটা অ্যাডভাইস করবা, সেটা কি? স্যার এমআরআই করবো, ব্রেন। মা সেটা না, তুমি অনেক কিছু করতে পারো, আমি বলছি একটা অ্যাডভাইস তাকে বলতে হবে যে প্রেশারের কারণে ইনভেস্টিগেশন, আপনাকে প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে, ইউ শুড রেফার হিম টু এ কার্ডিওলজিস্ট অর কার্ডিওলজিস্ট। একটাই, কেননা হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথিতে তুমি যদি দেখো ভেরি সিভিয়ার ব্লাড ভিশন লস না হয় তাহলে তোমার কিছু করার নাই, কিন্তু ভিশন লস যদি হয়, যেমন ম্যাকুলার এডিমা যদি হয়, পিপিলি এডিমা যদি হয়, পিপিলি এডিমায় ভিশন খুব বেশি লস হয় না, তোমার মেইন কাজ হচ্ছে তার প্রেশার কন্ট্রোল করা। I think this is the time for our respective faculty members. May I request all our respective faculty members give their valuable opinion in this session. আসসালামু স্যার আমি আলাইকুম। একটু বলতে চাইছি। বলেন বলেন হ্যাঁ মেজবা বলেন, আপনি বলেন প্লিজ, বলেন। স্যার আমাদের তো স্টুডেন্টদের যেটা বেশি, স্টুডেন্ট না আমাদের সবার জানা যায় আসলে হাইপারটেনসিভ ডায়াবেটিক পেশেন্ট এখন যেমন রেগুলারলি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে কিনা সেটার জন্য স্ক্রিনিং সেন্টার আছে, স্ক্রিনিং সিস্টেম আছে, এবং পেশেন্টস অলসো আর মানে অলরেডি এডুকেটেড যে আমাদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি স্ক্রিনিং করতে হবে, বাট হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট কিন্তু সেভাবে আসে না। হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট আসে আইদার রুটিন চেকআপের জন্য অর সাম্প্লিকেশন, মানে যেটা কমন প্রেজেন্টেশন অফ যখন আমরা হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি ডায়াগনোসিস করি সেগুলো হচ্ছে, তার ভিতরে একটা হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে NIN, and second is vitreous hemorrhage and BRVO, and next common cause is TRD and combined RD or exudative tetanus or macular edema and bilateral disc swelling or sometimes choroidopathy. So these are the common presentation যে পেশেন্ট আমাদের কাছে যখন ডায়াগনোসিস হয় দিস হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। আরেকটা যেটা শো করছে বারবার রেটিনাল মাইক্রোঅ্যানিউরিজম। Retinal microaneurysm is a presentation of hypertensive retinopathy. It's fine, but retinal arterial macroaneurysm, this is also a presentation of hypertensive patient, especially in female, middle-aged female retinal arterial macroaneurysm. So এটা যেখানে in that may present with macular edema or vitreous hemorrhage or hemorrhage in all layers of the retina, vitreous hemorrhage, subretinal hemorrhage, and like this. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা অটো রেগুলেশন, এটা আসলে আমাদের ভেরি বেসিক কোশ্চেন, এটা সবার জানা উচিত। অটো রেগুলেশন মিন্স ব্লাড প্রেশার বাড়লে বডি সিস্টেমটাকে সব মেজর অর্গানে ব্লাড সাপ্লাইটা মেইনটেইন করার জন্য তাদের যে সিস্টেম ডেভেলপ থাকে সেটা হচ্ছে অটো রেগুলেশন। বাড়লেও যেন আমার পারসিস্টেন্ট ব্লাড সাপ্লাই, ব্লাড প্রেশার সাডেনলি কমে গেল যেন আমার সাপ্লাইটা পাই, সেটা এনশিওর করাটা টোটাল বডি সিস্টেমে টোটাল আলোচনা হলো, যে ক্যারোটিড সিস্টেম বা রেনাল অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। আবার আরেকটা সিস্টেম আছে ইন বিটুইন ইন দ্য অর্গান ইটসেলফ,
যেমন আমাদের রেটিনাল আর্টেরিয়াল রেটিনাল যে ব্লাড ভেসেল সেখানে আবার একটা অটো রেগুলেশন সিস্টেম আছে, রেনাল আর্টেরিয়ালে অটো রেগুলেশন সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, আবার যেমন লিভারে কোনো অটো রেগুলেশন সিস্টেম নাই। সো মেজর অর্গানে ব্লাড সাপ্লাইটা পারসিস্টেন্টলি মেইনটেইন করার জন্য বডির যে সিস্টেম ডেভেলপ করে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেলে কমা আইদার ব্লাড প্রেশার বাড়ুক অর কমুক, যেটাই হোক না কেন, এই অটো রেগুলেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মেজর অর্গানে, নট ইন অল অর্গান, পেরিফেরাল অর্গানে না। সো এই যে মেজর অর্গানের সিস্টেম, যেটা ব্লাড সাপ্লাই মেইনটেইন করার যে সিস্টেম, সেটাই হচ্ছে অটো রেগুলেশন। আমাদের রেটিনাল অটো রেগুলেশন সিস্টেমটা একটু একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে কাজ করে। এটা সবার একটু জানা উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর মিসবা। সোহেলি আপা, জি আচ্ছা, আমি একটু বলতে চাই চেয়ারম্যান স্যার পারমিশনে, যেটা হলো মেজবা স্যার যেটা বললেন যে এনআইএন, আসলে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট গুলোর মানে মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন আমাদের নিউরো অপথলমোলজি ক্লিনিকে সেটা হচ্ছে যে আসলে এনআইএন। এরপরে মেজবা স্যার বলছেন যে এটা তো রেটিনাল প্রেজেন্টেশন হয় আমাদের, হয় না? তো এনআইএন পেশেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় হাইপারটেনশন আছে কিনা আমরা তো জিজ্ঞেস করি, ব্লাড প্রেশার মাপি, এবং একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্ট সেটা হলো যে মানে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ এট বেড টাইম এই হিস্ট্রিটা ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের থাকে, এবং বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এগুলো রাতে নিলে এনআইএনটা খুব বেশি হয়, হাইপোটেনসিভ ইভেন্ট রাতে ঘটে এবং এনআইএনের অ্যাটাকটা হয়। ফলে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিশেষ করে হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে এটা। আর একটা বিষয় আমাদের কাছে যে পেশেন্টগুলো আসে সেটা হলো যে বাইল্যাটারাল ডিক সোয়েলিং নিয়ে আসে। বাইল্যাটারাল ডিক সোয়েলিং নিয়ে আসলে আমরা ইউজুয়ালি একটা প্রোটোকল ফলো করি, সেটা হচ্ছে প্রথমেই পেশেন্টের তো হিস্ট্রিটা নেই, ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন আছে কিনা, হেডেক ভমিটিং এগুলো। এরপরে আমরা প্রথম যে কাজটা করি ব্লাড প্রেশার মাপি, এরপর ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি নেই, এরপর স্লিট ল্যাম্পে আমরা দেখি। এই তিনটা জিনিসে আমরা হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এবং ডিকেজ বা এই রিলেটেড জিনিসগুলো এক্সক্লুড করার পরে তারপরে আমরা ইমেজিং যাই। বাইল্যাটারাল ডিক সোয়েলিং জিনিস যেটা মানে ডিউ টু পেপিলিউডেমা, ডিউ টু ইক্সল বা সিবিএসটি বা আইএইচ তা না, এটা এমআরআই বা এমআরভি করতে হবে এমন না। অ্যাটলিস্ট তার হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, গ্রেড ফর হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি এক্সক্লুড না করে এটা ইমেজিং করা যাবে না। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে পেশেন্টগুলো আমরা মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন পাই তাদের বিপি দেখি আমরা, হয়তো সে জানি না, একদম পেশেন্ট নর্মাল থাকে, তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করে, কোনোই তার সমস্যা নেই, কিন্তু তার ব্লাড প্রেশার 220, 230, 240 সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক দিকে 120, 130, 140, তারপর পেশেন্ট নর্মাল থাকে। সাথে সাথেই এই ধরনের পেশেন্ট যখন আসবে একটা বাইল্যাটারাল ডিক সোয়েলিং, আর্টারিওলার অ্যাক্টিভেশন এবং মোটামুটি ফুল ফিচার অফ পেপিলিউডিমানিয়া যখন আসে এবং যদি এরকম পাই, আমরা এটাকে মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন বলি, এর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে, এবং সাথে সাথে আমরা পেশেন্টকে মানে ইয়াতে এনআইসিবিডিতে রেফার করি। আমরা একটা মেকুলার ওসিটি করাই যে তার ইডিমা আছে কিনা, আর কালার ফান্ডাস করাই, এবং আমরা সাথে সাথেই এনআইসিবিডিতে প্রপারলি কন্ট্রোল করি। এবং এই সাথে সাথে এটার কমন কজ কিন্তু আমরা যেগুলো পেশেন্ট পাইছি মূলত মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন, ম্যাক্সিমাম কিন্তু সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কারণেই তো হয়। রেনাল কজগুলো খুব বেশি হয়, রেনাল কজ এবং প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কজগুলোর কারণে বেশি হয়। এইটুকু আমাদের অবজারভেশন। আর একটা জিনিস আমি কিছু জানতে চাচ্ছি যে এখানে বেশ কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে কি ওয়ার্ডনার ক্লাসিফিকেশনটা বোধহয় ওয়াইডলি ইউজ করা হয় বা আমরা এটাই জানি। কারণ আমি চেয়ারম্যান স্যার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এখন কি কোনো এটা ছাড়া অন্য ক্লাসিফিকেশন গুলো মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ ক্লাসিফিকেশন কোনটা, যেটা দিয়ে আমরা ইয়ে করবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি কিছু বলবো? হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ডক্টর সোহেলি। ফার্স্ট অফ অল আমি থ্যাংক জানাচ্ছি ডক্টর সাইদুল আবরার, ভেরি নাইস ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশনের জন্য। আবরার, তুমি যে মাঝখানে হয়তো বলেছে, তুমি বলেছিলে যে এসিসি বলেছিলে, তুমি আমেরিকান কলেজ অফ অ্যাসোসিয়েশন, আসলে এটা হবে আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি, আর অ্যাসোসিয়েশন হলো আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, HAAHA। আচ্ছা যাই হোক, আমি বলছিলাম যে এই অনেক কিছুই আলোচনা হয়েছে, যে এখানে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি আসলে ইনক্লুডস টু ডিজিজ প্রসেস। একটা হলো অ্যাকুট আর ক্রনিক, এটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাকুট হচ্ছে সিস্টেমিক হাইপারটেনশন, এই অ্যাকুট ইফেক্টটা হচ্ছে সিস্টেম হাইপারটেনশনের কারণে, যখন যে হচ্ছে যে রেজাল্ট অফ দি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ডিউ টু দি অটো রেগুলেটেড প্রসেস। আর ক্রনিক ইফেক্টটা
কনিক ইফেক্ট হচ্ছে যেটা আমরা এই প্যাথোফিজিওলজিতে আমরা সবাই জানি যেটা যে আর্টারিওস্ক্লেরোটিক চেঞ্জের কারণে, তা আর্টারিওস্ক্লেরোটিক চেঞ্জের কারণে যেগুলো নরমালি যেগুলো ভেসেল ভাস্কুলার চেঞ্জ হচ্ছে, যে কোনো ভিসেল লস হচ্ছে। আমি এখানে স্টুডেন্টদের জন্য একটু ক্লিয়ার করে বলতে চাই যে আর্টারিওস্ক্লেরোসিস তো হাইপারটেনসিভ রেটের মধ্যে মেইন ফিচার কিন্তু আর্টারিওস্ক্লেরোসিস, এটা হার্ডেনিং অফ দি ওয়াল, আর্টারি ওয়াল। আর আর্ট হলো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, এই দুটার সম্পর্কে এটা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে খুবই ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে সবাইকে যেতে হবে। আর্টারিওস্ক্লেরোসিস হলো তিনটা লেয়ারকেই এখানে ইফেক্ট করে। ইন্টিমাল লেয়ারকে হাইনাইজেশন হয়, মিডিয়াল লেয়ারটা হাইপার ট্রফি হচ্ছে এবং এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারটা হাইপারপ্লাসিয়া হচ্ছে। তিনটা লেয়ারে তিন রকম এখানে প্যাথোফিজিওলজি হচ্ছে। আর এই এটা হলো আর্টারিওস্ক্লেরোসিস। আর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে যে এখানে লেশন অফ দি ইন্টিমাল লেয়ার, এখানে অ্যাথেরোমা হচ্ছে, ফাইব্রোটিক লেয়ার প্রলিফারেশন হচ্ছে, ক্যালসিফিকেশন হচ্ছে, তারপরে প্লেক রাপচার হচ্ছে, যে কারণে ইন্টিমাল লেয়ারটা সেটা প্রোট্রুড ইনটু দি লুমেন প্রোট্রুড হচ্ছে, মিডিয়াল ওয়ালটা এখানে উইক হচ্ছে, যার কারণে ভ্যাস কনস্ট্রিকশন হচ্ছে। এবং আমরা এই যেগুলো হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথিতে যে ফিচারগুলো পাচ্ছি এগুলো কিন্তু লেট ফেজ, এগুলো লেট কমপ্লিকেশন, এগুলো ক্রনিক যে ইফেক্ট হচ্ছে সেগুলোর যে ফিচারগুলো এগুলো আমরা পাচ্ছি নরমাল। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ডক্টর সৈরি, আমি কিছু বলতে পারি? হ্যাঁ বলেন। আর টাইম খুব শর্ট, আমি 1 মিনিট সময় নিব। আই ইজ দ্য অনলি অর্গান অফ দ্য বডি where body blood vessels we seen directly through special instrument, right, like ophthalmoscope. So hypertension is a systemic disease. It affects blood vessels of the whole body, especially eye, brain, kidney, and the heart. So only treatment হচ্ছে hypertensive retinopathy is the control of the hypertension. In case of hypertensive retinopathy and diabetic retinopathy, control of the hypertension is less than 130/80. But in case of only hypertension, control of the hypertension is less than 140/90. So it is important. আর একটা আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট আমি ক্লিনিকে দেখেছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। তো আমি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টের জন্য তখন 109 নাম্বার ছিল, ওখানে আমরা ব্লাড দিয়েছিলাম। তো ওখানে ওরা বলেছে নর্মাল, মানে 120/80। পরে আমার কনফিউজ লেগেছে, পরে আমি ব্লাড প্রেশার মেশিন আমার ক্লিনিকে ছিল না, আমি অনেক কষ্টে ম্যানেজ করে আমি যখন মেজার করলাম তখন দেখলাম 200/120। তো আমি যেটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ক্লিনিকে ব্লাড প্রেশার মেশিন থাকা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারদের রুমে ব্লাড প্রেশার মেশিন থাকা দরকার। যখন আমাদের কনফিউজ হবে তখন যেন আমরা নিজেরা মেজারমেন্ট করতে পারি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আজকে সবই আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রেগন্যান্সি রিলেটেড হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি এইটা আলোচনা হয় না। আমার মনে হয় কিছু পেশেন্ট আমরা পাই যে প্রেগন্যান্সি পেশেন্ট হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি নিয়ে আসে, এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় চেয়ারম্যান স্যার বলবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার দীপক স্যার, শহীদ স্যার। দীপক স্যার আছেন? হ্যাঁ। I think it's a very good discussion from the student side and also from the faculty side. আলোচনা তো অনেকগুলোই হয়েছে, আমি কয়েকটা জিনিস বলি। সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের এই জিনিসটা খুব ক্লিয়ারলি বলতে হবে যে আমাদের যে ট্রু হাইপারটেনসিভ যে চেঞ্জ, আর একটা হচ্ছে যে ক্রনিক, যেটা আমিনুল বলতেছিল যে যখন একটা বয়স্ক জনিত কারণে এমনিতেই অ্যাথারোস্ক্লেরোটিক অথবা আর্টারিওস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেইখানে হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ। আর এটা হচ্ছে যেখানে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস বা আর্টারিওস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ হয় নাই, সেইখানে হাইপারটেনশনের চেঞ্জ, যেটা ট্রু হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ। এই দুইটা জিনিস স্টুডেন্টদের খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে। সময় শেষ আমি বলতে চাচ্ছি না, আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা নোট করে রাখুক, আমাকে যে কোনো সময় জিজ্ঞাসা করতে পারে বা পড়ে নিবে। এই দুইটা চেঞ্জ, ট্রু হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ ইন দ্য রেটিনা and the hypertensive change in the retina where there is already
atherosclerosis or arteriosclerosis has been occurred. এই দুটার পার্থক্য। আরেকটা জিনিস থ্রু মানে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি ডায়াগনোসিস করতে যাই বা আমরা ফান্ডাস দেখি, তখন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অথবা আরো কিছু যেমন ভাস্কুলাইটিস রেটিনি। ভাস্কুলাইটিস রেটিনি এক সময় বলা হতো যে ইটস এ ডিজিজ অফ 40s, 35, 40, 45, কিন্তু টিউবারকুলোসিস যদি ভাস্কুলাইটিসের কারণ হয় তাহলে তো টিউবারকুলোসিস তো 60 ইয়ার্সে হতে পারে। সেই জন্য এই দেখা যায় যে ফান্ডাস আমরা যখন দেখি যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এবং হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বা ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি উইথ ভাস্কুলাইটিস, কারণ এখানে বলা আছে যে যেমন সিলভার ওয়ারিং, তো স্ক্লেরোটিক ভেসেল তো ভাস্কুলাইটিসও পাওয়া যায়। হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট দিস টু? যেমন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশন আমরা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির অ্যাক্টিভিটি মাপি ভাস্কুলার ক্যালিবার দিয়ে। একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আমার কাছে আসছে, তার কোনো কিছুই নাই, যদি কিছুই না থাকে, একদম মাইক্রোনিজম বা ডটিমোরিজ বা হোয়াটএভার মাইট বি, হার্ট এক্সুডেটস কিছুই নাই, আমরা মাপি কি দিয়া? আর একটা হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি আসছে, তারও হয়তো কোনো চেঞ্জ নাই, বাট হাইপারটেনশন আছে, সেটা মাপি কি দিয়া? তো শুধু যদি ভেসেল গুলো আমরা চিন্তা করি, তাহলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে দেখা যায় যে ইউজুয়ালি caliber of the vessel usually increase, and that indicates the disease is in active process. Hypertension দেখা যায় the caliber is decreased usually, so that indicates the hypertensive process is going on, is active. So সবসময় মনে রাখতে হবে although both are vascular, যেমন আমরা বলছি যে sclerosed vessel may be present in even vasculitis retina, তাহলে মনে রাখতে হবে যে সেখানে সেন্ট্রাল ভাস্কুলাইটিস আছে, but usually affects the peripheral vascular. Hypertensive retinopathy peripheral vascular চেয়ে central vascular is more common, এবং সেখানে মানে আমি সেখানে তো ব্যানার সিদিন দেখা যাবে না, because it's an old stage, sclerosed হয়ে গেছে। So you have to মানে differentiate, আরো পয়েন্টস আছে, আমি বিস্তারিত যাইতে চাচ্ছি না, বাট আমার কথাটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে a true hypertensive change and hypertensive changes with other মানে already pre-existing changes, and also in practical scenario with other diseases and hypertensive retinopathy, এই দুইটা জিনিস ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য স্টুডেন্টদের জন্য পরীক্ষার সময় একটা পেশেন্ট থাকতে পারে হাইপারটেনসিভ চেঞ্জও আছে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির চেঞ্জও আছে। এখন একজন এক্সামিনার মানে সে এক্সামিনে যদি শুধুমাত্র ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির চেঞ্জ বলতে থাকে এবং হাইপারটেনসিভ চেঞ্জটা সে না বলে, মেবি সেখানে সে একটু তার নেগেটিভ পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে। সো রিমেম্বার দিস থিংস টু মানে টু এক্সপ্লেন অল দিস থিংস। আর একটা জিনিসকে আমি বলে শেষ করবো, সেটা হচ্ছে অটো রেগুলেশন। অটো রেগুলেশন এই শব্দটা যতটুকু আলোচনা হয়েছে ফাইন, কিন্তু স্টুডেন্টদের মনে রাখতে হবে যে রেটিনাল অটো রেগুলেশন ম্যাচ ভাই একটু বলতে চাইছিল, কিন্তু আমি জানি না ওই জায়গাটাতে সে যায় নাই। সেটা হচ্ছে যে অটো রেগুলেশন কিন্তু দুই ভাবে হয়, একটা স্ট্যাটিক, একটা ডাইনামিক। স্ট্যাটিক রেগুলেশন সবসময় হইতেছে, সেটা মায়োজেনিক হোক, নিউরোজেনিক হোক, মেটাবলিক হোক, হোয়াটএভার মাইট। রেটিনাল ভেসেল কিন্তু ডিফারেন্ট, ইভেন করোনাল ভেসেল থেকে ডিফারেন্ট। এখানে কিন্তু রেটিনাল ভাস্কুলারে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল নিউরোনাল কোনো মানে সাপ্লাই নাই, মানে ভাস্কুলার ভেসেল গুলা নিউরোনাল দিয়া, যেমন করোনাল ভেসেল সিম্পেথিক নার্ভ দিয়া সেখানে কনস্ট্রিকশন ডাইলেটেশন হয়, রেটিনাল ভেসেল কিন্তু সিম্পেথিক নার্ভ দিয়া হয় না। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য করোনাল ভেসেল এন্ড এটা মোস্টলি মেটাবলিক এবং ডিপেন্ডস অন দ্য হোমোস্ট্যাটিক কন্ডিশন। যেমন রেটিনাল ব্লাড ভেসেলে যখন ব্লাড সাপ্লাই কমে যায়, অক্সিজেন কমে যায়, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়, that helps in, so it's a different way the retinal auto regulation from the systemic regulation. আমার মনে হয় স্টুডেন্টদের এই ব্যাপারগুলো একটু যদি পড়ে তাহলে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir.
we are almost in the end of the session. আর কোনো স্যার কাদের স্যার কিছু বলবেন? থ্যাংক ইউ ডিসকাশন জানা সময় পার হয়ে গেছে যে চেয়ারম্যান সাহেব স্যার পঙ্কজ স্যার তুমি কিছু বলবা? না স্যার শেষ করে দেন স্যার, টাইম ওভার হয়ে গেছে। Thank you everybody, especially our respected faculty members and students for actively participation. আমি জাস্ট সামলের একটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিই যে কোন ক্লাসিফিকেশনটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে। আমরা যদি ক্লাসিফিকেশন গুলো দেখি, লেটেস্ট যে ক্লাসিফিকেশনটা ওসিটি বেসড ক্লাসিফিকেশন, আর দেখুন আগের যে ক্লাসিফিকেশন গুলো করেছে সেটা তখন তো ওসিটি তৈরি হয় নাই। আর এক্সিকিউটিভ ফেজে মেকুলার ইডিমা যখন ওসিটি তৈরি না হয়েছে তখন আমরা চোখ দিয়ে অ্যাসেস করতে পারতাম কোয়ালিটেটিভ যে দেয়ার মে বি ইডিমা, বাট for discovery of the OCT now we can assess the quantitative assessments of the beginning of the retina. So I think students have to know all the name of this classification because some of the examiner may ask the thing, and the basic thing is this tone phase, tonic phase, sclerotic phase, exudative phase, and malignant and papilloedema, papilloedema. These four phases you have to know, very very important. And I congratulate the presenter, do you know, but I request him to present within a tight schedule within 15 minutes, but he exceed 2 more minutes. I request all the students become a smart presenter. Today this is my talks, become a smart presenter. You have to finish your presentation within 15 minutes. It should be smart, it should be content should be very very important, and it should be palatable. Thanks a lot for everybody for active participation. Thank you everybody. Thank you, respected Chairman Sir, and thank you to our moderator, Madam. And I also want to thank our presenter. Now, for today's announcement, we have one lecture class today, and it will be taken by Dr. Pankaj Kumar Roy Sir at 1 p.m. And we have another announcement. We have morning session tomorrow. It will be infantile esotropia, and it will be presented by Dr. Mehraj Rahman, and it will be chaired by Dr. Shomona Alam Madam, and it will be moderated by Dr. Nusrat Shahri. Thank you everyone, and now I am going to end this session.